Phần 3. Từ chiến lược tới thực tế triển khai ngân hàng số cùng CMC TS. Ngoài ra, sẽ là thời gian dành cho các câu hỏi Q&A đến từ phía các anh chị tham gia hội thảo. Đặc biệt, ban tổ chức có chuẩn bị những phần quà Lucky Draw giúp tham may mắn rất thú vị dành cho các anh chị tham gia hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Và để nhận được những phần quà hấp dẫn này thì Thu Giang hy vọng quý vị hãy thật tích cực tương tác với các vị diễn giả của chúng tôi bằng cách đặt các câu hỏi cho các diễn giả và điền feedback form mà ban tổ chức sẽ gửi tới quý vị trong cửa sổ chat trên màn hình. Thu Giang xin phép được hướng dẫn cách thức chat như sau. Nếu tham gia trên laptop hoặc PC, quý vị sẽ nhìn thấy khung cửa sổ chat ở phía bên phải màn hình. Từ đó, quý vị có thể lựa chọn Chat with everyone với tất cả mọi người hoặc Chat with panelists với ban tổ chức hoặc diễn giả. Nếu tham gia trên điện thoại, quý vị vui lòng ấn vào biểu tượng Participant ở góc trên cùng bên phải màn hình. Từ đây, quý vị sẽ thấy lựa chọn chat ở bên dưới. Tương tự như trên, quý vị có thể lựa chọn chat với tất cả mọi người hoặc chat với ban tổ chức hoặc với các vị diễn giả của chúng tôi. Và không biết là quý vị khán giả ở đây chúng ta đã nắm rõ cách thức chat chưa ạ? Và nếu đã nắm rõ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta có thể thử comment hai cái chữ là SS, tức là sẵn sàng ở trên khung chat để ban tổ chức có thể nhận thấy được không ạ? Vâng, với các quý vị khán giả thì nếu mà quý vị đã nắm rõ cách thức chat mà Thu Giang vừa mới chia sẻ thì không biết là quý vị có thể thử comment hai chữ là SS, tức là sẵn sàng trên khung chat để ban tổ chức có thể nhìn thấy được không ạ? Vâng, tôi đã nhìn thấy comment SS của những vị khán giả đầu tiên rồi ạ. Tôi có nhận thấy một số comment ở đây có mọi người có ghi là chưa có cái mục gọi là chat with everyone á. Thì mọi người có thể thử check lại. Vâng, tôi đã nhìn thấy comment SS của những vị khán giả đầu tiên rồi ạ. Vâng, xin chào mọi người. Rất nhiều comment, thưa quý vị. Em chào các anh chị. Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay như ban tổ chức có ghi nhận là chúng ta có gần 100 khán giả sẽ tham gia hội thảo. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, em chào các anh chị. Vâng, tôi đã nhìn thấy rất là nhiều comment SS ở đây rồi. Vâng, và Thu Giang hy vọng quý vị hãy thật tích cực tương tác với các vị diễn giả của chúng tôi để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn đến từ ban tổ chức nhé. Xin thành cảm ơn. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, tôi xin được trân trọng giới thiệu vị diễn giả đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, Miss Claire Wei Chong, Partner Solution Engineer đến từ MuleSoft. Miss Claire sẽ giới thiệu và giúp chúng ta có một cái nhìn chi tiết hơn về giải pháp API kiến tạo trải nghiệm người dùng ngân hàng số. We would like to invite Miss Claire Wei Chong, Partner Solution Engineer at MuleSoft to present the session 1. Please welcome. Thank you. Thank you, CMC, and thank you everyone for attending this webinar. Please allow me to introduce myself again. My name is Claire, and I'm the Partner Solution Engineer from MuleSoft, covering the entire Asia. So in today's session, I'm going to talk about how MuleSoft is able to accelerate the digital transformation journey for our banking customers. So to begin with today's session, I will first give you an overview of MuleSoft and our flagship product, Anypoint Platform. Okay, so MuleSoft Anypoint Platform is a single unified platform which is able to connect with any applications or any data sources alongside with the API management capabilities. So the integrations which are built with MuleSoft can be deployed both in the cloud or on-prem. Therefore, your team is able to have the flexibility to choose any deployment method which is best suited for your use case or for your landscape. So the benefits of having such a unified single integration platform is that it allows that all your developers, your partners, and business teams to work together. So it brings all your teams together and unlock values from APIs all in one place.
your different teams, they may be working on different tasks, but everybody in the end belongs to the same ecosystem. And for these, you will only need one single skill set for this to happen. And one of the key differentiator of MuleSoft is that the design of Anypoint platform very much focuses on API discovery and reuse, such that our customers, they will be able to leverage the past projects as much as they can in order to build the future project faster and with a more secure way. So as you can see from this slide, from our industry benchmark, it's reported that Anypoint platform enables our customers to deliver projects 3 times faster with reuse versus with custom code. And what you're seeing here is the components which have made MuleSoft successful. On the top, we have Anypoint platform, which is comprised of several modules. First, we have the integration module for designing, developing, and testing the APIs. And we also have API management and monitoring panels for monitoring the activities and health of your integrations, as well as looking after the security specifications and business policies. And then we have the runtime engine. This is to deploy your APIs anywhere, whether it's to the public cloud, to private cloud, or on-prem. So all these processes, they are governed by our out-of-the-box security. I think security is one of the key concerns for our banking customer. So with MuleSoft, you don't have to spend extra time for configuring the standard security settings. At the same time, Anypoint platform also allows a central place. It also provides a central marketplace for all your integration assets, such that everyone within the organization is able to discover and reuse the integration assets through self-servicing. And this year, we also we have released the MuleSoft Composer for Salesforce, which is a simplified integration tool built for business users who need to connect Salesforce with other systems. And later in Q4 this year, we're also going to release a new MuleSoft Composer product that is built on Anypoint platform. So choosing MuleSoft isn't just about equipping yourself with an industry-leading technology. It's also about adopting the best-in-class integration strategy and executing on that strategy under guidance. As you can see, we also have a component called Catalyst. So in MuleSoft Catalyst, we've captured our organizational and operational best practices that the company, that MuleSoft has observed in the industry. So we work together with our clients on how to start their integration and API journey and how to enable their teams to be successful. And together with trainings, with certification processes, and all other supports for our practitioner ecosystem, what we want to develop in the end is a long-term partnership with all of you. Whether you are a partner, whether you are customers, what we want is a long-term partnership and leveraging all our resources to drive you towards success. All right. And we are proud to say that MuleSoft is the only company which is named as a leader in both the Gartner's Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service and Full Lifecycle API Management for a consecutive number of years. This means that we are uniquely positioned to support all our customers' integration needs. Thank you. All right. Please let me translate for that. Thank you, Henry. Yeah. Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã dự buổi hội thảo hôm nay, và tôi là Trịnh Hiếu, Solution Architect đến từ CMC. Xin phép được tóm lược lại những nội dung mà diễn giả Claire đã trình bày qua những slide vừa trong. Thì MuleSoft Anypoint Platform là một nền tảng tích hợp và phát triển API số 1 thế giới. Nó giúp
khách hàng có thể mở khóa và hợp nhất các dữ liệu từ đa điểm và bất cứ nơi nào với tốc độ và sự ổn định đáng tin cậy. Trao quyền điều hành dựng dữ liệu vào tay của khách hàng và thực hiện tất cả dưới sự kiểm soát, đảm bảo tính an toàn bảo mật. Từ đó gia tăng sự trải nghiệm trong kỹ thuật số liền mạch và xây dựng được những trải nghiệm khách hàng tốt hơn, thông minh hơn. Cấu tạo của Enterprise Platform bao gồm có 3 thành phần chính. Thứ nhất là nền tảng Enterprise, giúp gắn kết tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và hợp nhất dữ liệu về một điểm và được điều hành chung tại một giao diện hợp nhất. Thứ hai là chức năng API Management, quản lý API, cho phép phát triển, triển khai và tái sử dụng các API một cách dễ dàng, nhanh chóng. Từ đó giúp tiết kiệm chi phí phát triển và tối ưu hóa khả năng triển khai và sử dụng các hệ thống API của khách hàng. Và thứ ba là hệ sinh thái mở, gồm có rất nhiều hỗ trợ đến từ phía cộng đồng các nhà phát triển và các chuyên gia của MuleSoft, cung cấp các dịch vụ từ thiết kế API, dịch vụ phát triển API, đào tạo, sử dụng MuleSoft, cấp chứng chỉ và trợ giúp 24/7. Điều này là mấu chốt quan trọng giúp MuleSoft hướng khách hàng đến thành công và đạt được những tiến bộ và những thiết thực nhất trong việc đầu tư. Ngoài ra, trong quý 4 năm nay, MuleSoft còn có dự định sẽ phát hành một tính năng mới, đó là nền tảng điều hành API dành riêng cho Salesforce. MuleSoft Compose dành riêng cho Salesforce cho phép Salesforce nhận được nhiều hơn lợi ích khai thác và kết nối dữ liệu từ các thành phần và các bên thứ ba, không cần phải trông đợi vào những tài nguyên như trước đây. Hiện nay với MuleSoft Compose, Salesforce có thể tự chủ động thiết lập các kết nối, xây dựng và soạn thảo nhanh hơn chế độ xem 360 độ dữ liệu của khách hàng, tự động hóa tích hợp các dữ liệu và tăng cường hiệu suất vận hành, tạo ra những trải nghiệm dễ dàng hơn cho người dùng và cho cả khách hàng. Cuối cùng, MuleSoft hiện tại đang là một công ty duy nhất có 2 năm liên tiếp đứng đầu trong bảng Gartner về nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ và quản lý vòng đời API đầy đủ. MuleSoft tự hào là công ty duy nhất và mạnh nhất trong lĩnh vực này, và điều này sẽ cổ vũ thêm cho vị trí của MuleSoft trong vị thế của khách hàng trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét đến các thị phần mà MuleSoft đã chiếm lĩnh. Please, Claire. Okay, thank you, Henry, for the translation. So, having said enough about MuleSoft, next we'll talk about integration in the context of open banking. All right. So, open banking and its importance to our customers actually varies across the industry. There is an abundance of opportunities behind open banking, but how we can help our customers to better deliver their strategy. So here we have listed out 4 key steps in the open banking journey for us to better understand what are the areas of investment in open banking. So the first step, or the first key area, is compliance. Most of the time, not even mentioning the context, the baseline of our banking customer is to meet their legislative obligations. And what it means to integration is that we have to develop APIs to access their financial products and deal with the deeply technical issues such as identity and consent management. So these are the concerns, or these are the things that we have to do as a technology vendor.
And the second key area is monetization. So once the organization is well equipped with APIs, or they're well equipped with integrations that helps to connect the systems, the next step in the journey of open banking is to look at how banks are able to generate revenue from their APIs. And this will depend on the product management strategy of the organization. Banks, usually they will need to attract developers to work with APIs as part of the bigger ecosystem. And this is generally done through a developer portal. So the key concerns for monetization, as we said, is how do we generate revenue from existing APIs, and how do we allow the external developers to work on our ecosystem. The third key step is optimizing existing services. So the real opportunity for banks is to be able to leverage open banking data to start driving efficiencies in their current processes and reducing the operational cost. So once we have the immediate access to a customer's financial information, we can then leverage integration and automation to drive efficiencies in the current processes. The fourth key area, delivering new experiences. So delivering new customer experiences is at the center of open banking approach. This is the end result that we want to achieve. However, nowadays is more commonly seen from third-party providers. For example, the startups, the fintechs who are looking to own the customer experience while leveraging the products, the processes, or investment from larger banks. Larger banks are struggling to follow the trends as they're generally lagging behind in this area. But larger banks, the benefit or the pros of larger banks is that they usually have more potential to innovate with new experiences because of their scale, because of the scale of business. Okay, so these are the 4 stages of open banking journey. Depending on which stage that the customer is at, we are able to tell how evolved our customer is, whether they are tactical, commodity focused, whether they are customer centric, or already have a unified digital platform which can drive innovation with new revenue streams. Okay, so as the customers look to leverage integration platforms to deliver on their open banking strategy, so one of the key questions will be, what types of capabilities will they need to consider when they're considering an integration platform or digital platform? So not just for today, but for tomorrow as well. Therefore, we have broken down the capabilities that the banks need into 4 building blocks to make it a bit more memorable. As you can see from the slides, the 4 building blocks are number 1, connect. So banks need a platform to unlock their disparate data and connecting the broader banking ecosystem. And the second building block is secure. This means to secure your APIs, to secure your data at the backend, as well as your systems. The third building block is empower. It means supporting the acquisition of new partners and deliver respective trainings. So you have to empower not only your internal employees, but also your external partners in order to build up the ecosystem for finally getting new revenue streams through innovation and digitization. The fourth building block is engage. This means building new experiences and deepen your relationship with customers. So now what you're seeing here is not a linear process. So depending whether we are talking to a major bank, or whether we are talking to a mid-market firm or a fintech,
these companies, they might be focusing on one or multiple building blocks at the same time. And apart from those building blocks, we've also created a matrix. This helps us to break down our foundational building blocks into more specific capabilities. We then can map those capabilities against a tactical renovation mindset, against a tactical renovation mindset to a strategic implementation of the open banking strategy. So those capabilities that you see here in the red boxes, which is under secure, like including consent management, digital identity, secure your APIs, they are those of the greatest concern for our customers at the moment. So like this means to build out their system level APIs and ensuring proper authorization and consent management with third parties. MuleSoft has not all, but many of these capabilities that are required from these charts or from this matrix to help our customers deliver on both a tactical and strategic open banking solution. Okay. Henry, please, need your translation. Thank Claire. Tôi sẽ phép tóm lược lại những slide vừa qua Claire đã trình bày về use case thứ nhất là dịch vụ ngân hàng mở. Thì theo như MuleSoft đã phân tích những chiến lược ngân hàng mở. Để đầu tư một chiến lược ngân hàng mở thì cần phải có 4 bước. Đầu tiên là đi từ sự tuân thủ, phát triển, quản lý, sự đồng thuận các API theo các yêu cầu hợp pháp. Thứ hai là phần quản lý, là tạo ra các cộng đồng nhà phát triển ở thị trường, nơi cung cấp và tái sử dụng các API và để mang đến những dịch vụ của ngân hàng tới nhiều hơn các ứng dụng. Thứ ba là tối ưu hóa các dịch vụ hiện có, là mang lại hiệu quả trong việc quản lý và thực thi các quy trình của ngân hàng và đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng. Và thứ tư là giao lưu trải nghiệm mới, phát triển với việc tổng hợp những yêu cầu và sau đó là chuyển sang cung cấp các dịch vụ mới theo thời gian thực và liền mạch. Thì những chiến thuật mà ngân hàng hóa là đều sẽ lấy tập trung là ngân hàng là trung tâm của khách hàng và đặt ra những nền tảng ngân hàng là dịch vụ tiên phong, một then chốt cho nền tảng của thị trường. Và để xây dựng được theo chiến lược ngân hàng mở, MuleSoft đề ra bốn khối quan trọng nhất. Thứ nhất là khối liên kết, nơi mà những dữ liệu của ngân hàng sẽ được mở khóa để cho khách hàng được tiếp cận vào trong một hệ sinh thái. Thứ hai là khối secure, tức là bảo mật. Nguyên tắc bảo mật của các thông tin của ngân hàng là điều then chốt và là điều sống còn, không phải chỉ với ngân hàng mà với tất cả các dịch vụ có liên quan, và nó là sự tin tưởng và tin cậy tuyệt đối dành cho khách hàng. Thứ ba là liền mạch và trực tuyến, với những dịch vụ ngân hàng của ngân hàng mở được công khai và cung cấp trên tất cả các đa phương tiện, từ điện thoại cho đến internet, sẽ cho phép khách hàng có nhiều quyền hơn trong việc tiếp cận các thông tin, dịch vụ và dữ liệu của ngân hàng. Và cuối cùng là những cam kết để xây dựng trải nghiệm tốt hơn, mới hơn, nhanh hơn và liền mạch hơn, làm sâu sắc hơn những nhận thức của khách hàng về ngân hàng và những dịch vụ mà ngân hàng mang lại. Và năng lực của MuleSoft trong lĩnh vực ngân hàng mở được thể hiện bằng một ma trận chi tiết từ chế độ xem hợp nhất thông tin của khách hàng với các trải nghiệm đa kênh, tự động hóa, tương tác theo thời gian thực và phát triển những ứng dụng cách nhanh chóng, cho đến những đối tác trực tuyến có thể theo dõi các thỏa thuận và phạm vi sử dụng, phản hồi tích cực và phản hồi liền mạch, học và tương tác nhiều hơn với phía khách hàng.
Các quản lý dữ liệu đều được thực hiện dưới những lớp bảo mật nghiêm ngặt và tuyệt đối của MuleSoft và được thực hiện kiểm tra liên tục, có đồng bộ để đảm bảo tất cả những thông tin luôn được xuyên suốt dưới sự an toàn tuyệt đối. Và qua năng lực của MuleSoft với ngành ngân hàng mở, chúng ta có thể biết tới MuleSoft đã vận hành dưới một model có 3 lớp, bao gồm từ những hệ thống API kết nối ở tầng sâu nhất với core banking dữ liệu khách hàng và những thanh toán giao dịch trực tuyến, những nền tảng cốt lõi. Tiếp đến là những hệ thống API xử lý các nghiệp vụ về phía tài chính ngân hàng, sâu kết các dịch vụ lại và xử lý những dữ liệu tại đây để cung cấp ra bên ngoài đến những bên thứ ba và những dịch vụ mở khác theo chiều ngang và cả theo chiều sâu. Và cuối cùng là tầng trải nghiệm. Các tầng trải nghiệm là nơi mà những khách hàng của ngân hàng được tiếp cận những dịch vụ mở của ngân hàng thông qua các ứng dụng được cài đặt trên các hệ thống và trên website, qua website và thiết bị di động của họ. Vâng, và trên đây chính là phần case ứng dụng thực tiễn trong ngành ngân hàng mở của MuleSoft. Claire, please continue. Thank you, Henry. Even though I don't know what you said, but I think you've done a better job than me. Okay. So apart from open banking, there are also some other initiatives which banks are heavily investing. One of them is customer onboarding automation. So today we're also going to share a little on that in the context of account opening. Okay. So this is the flow which describes the pain of disconnected onboarding process, with account opening being a part of it. So for banks, account opening is often a sticking point for a new customer. It's crucial. But it might sound simple, but opening an account usually involves a series of integration steps and various touch points. For example, it usually includes identity verification, KYC checks, account initiation and funding, and so on and so forth. So all of these processes will need services being exposed from different systems. And for some banks, they are still using manual processes for the onboarding or for account opening. So if the account happens to be a loan, for example, then the process is going to be even more complicated, because we'll then need to do credit checks, we'll need to do underwriting, etc. So you will not be surprised to find that much of the data involved are still stored in PDF format or paper document even in today's banks. So customers can easily get frustrated when they need to wait for a week to get qualified for a loan. They can also get frustrated when they are asked to submit multiple documents again and again for the loan approval process. So how MuleSoft is able to automate the process is by enabling our customers to build an API network that you are seeing here, using our modern API approach. So for those services that we mentioned just now, for example, identity verification, the credit checks, these data will be exposed from the base systems of our banks, and each of them will be packaged into an API. This is what we call the system API, which you can see as the bottom layer of the slides of the architecture. So what the system APIs do is to securely expose the data from underlying systems. And we also have process APIs at the middle layer, which orchestrates the other APIs. They extract and distill the data for more specific business purposes. And finally, at the top, we have the experience APIs. These are built to purely servicing the front-end applications that we have, with data being fed by the underlying layers of APIs. So as you can tell, the middle layer, the process APIs, they're not attached to any backend systems or any front-end applications.
Therefore, we say that they are system agnostic and they can be reused. So when you switch a system, you will only need to change the underlying system APIs, not anything else. So each of these API is like a Lego. They're like a Lego piece. By connecting these APIs together, we are able to create integration processes which are flexible and reusable. So in this case, as you can see in the diagram, we combined all the account opening processes into a single process API and render it to the front-end application. This is done so that our application developers are able to focus on delivering the best front-end experiences without having to study how the underlying systems work. So having an API network like this, our banking customers or our banking organizations, they will be able to enjoy a personalized account opening experience without long waiting hours and multiple document submissions. And they will be able to reuse the APIs that they built today for accelerating their future projects tomorrow. So for those of you who are not very familiar with MuleSoft's modern API approach, this might sound a bit confusing to you, but don't worry, you are not required to understand 100% on this architecture yet. This is just to give you a sense on how MuleSoft has helped to transform the integration architecture in banking space. All right. Thank you, Claire. Yeah, thank you, Henry. Let me translate. Như Claire vừa mới trình bày thì use case thứ hai đó là phần hỗ trợ khách hàng trực tuyến. Thì MuleSoft đã giúp giải quyết những vấn đề về việc chăm sóc khách hàng trực tuyến trong thời đại bùng nổ Internet ngày nay, khi mà các khách hàng lớn của ngân hàng đa phần là những người có vị trí quan trọng và thời gian khá là khiêm tốn. Vì vậy cho nên nếu mà việc kết nối không được ổn định, nó sẽ dẫn đến việc chậm trễ và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng. Vậy việc MuleSoft đã giải quyết cái pain point này của phía ngân hàng, đó là đảm bảo sự liền mạch, đảm bảo những thông tin một cách truyền tải được cách nhanh nhất, rõ ràng nhất và không bị gián đoạn. Từ việc kể cả phải xử lý những thủ tục lằng nhằng phức tạp mà qua cả những công việc mà như trước đây phần lớn là được làm thủ công với tài liệu giấy tờ, thì hiện nay với MuleSoft tất cả những thông tin và những dữ liệu đấy đều được số hóa và được truyền tải một cách nhanh nhất đến với khách hàng dưới dạng các tập tin PDF. Và để giải quyết được những vấn đề như vậy thì một sơ đồ kiến trúc API dẫn dắt khách hàng trực tuyến là một trong những kiến trúc rất là mạnh mẽ mà MuleSoft cung cấp và mang lại đến cho những khách hàng và ngân hàng của mình, bao gồm có 3 thành phần. Thì cũng giống như dựa trên nền tảng cơ bản của Endpoint Platform, thì thành phần đầu tiên là thành phần làm việc với nghiệp vụ lõi của phía tài chính và ngân hàng, bao gồm có tiếp cận đến những cơ sở dữ liệu, tệp tin, giấy tờ, và thành phần thứ hai là thành phần process, nơi mà xử lý các API sau khi mà đã trích xuất dữ liệu từ những hệ thống cốt lõi của ngân hàng. Và dù cho những nghiệp vụ có phức tạp đến thế nào đi chăng nữa thì với nền tảng Endpoint, MuleSoft cho phép người sử dụng có thể điều phối linh hoạt các xử lý này và thay đổi một cách nhanh chóng, update một cách trực tiếp mà không có thời gian trễ nào cả, để mang lại cho khách hàng cái sự trải nghiệm tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất, cũng như là tái sử dụng lại được các dịch vụ với những thay đổi nhỏ nhất mà không cần phải đầu tư quá nhiều vào phần phát triển hạ tầng. Và về phía khách hàng của ngân hàng thì sẽ được nhận những lợi ích trực tiếp từ những dịch vụ trực tuyến, liền mạch, bảo mật và không bị đứt quãng như trước đây, cũng như là cắt bớt và giảm đi được tối đa tối thiểu những cái công đoạn công cuộc mà phải xử lý bằng công văn giấy tờ như ngày trước. Từ đó giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí về nhân sự, nhân lực, cũng như là những chi phí để vận hành như trước đây. Đây là lợi thế cấp cao của MuleSoft và cho phép khách hàng gia nhập nhanh chóng hơn và với việc quy trình kinh doanh phức tạp hơn. Mà phương pháp tiếp cận này theo hướng thiết kế từ trên xuống của MuleSoft là sự kết hợp các nền tảng công nghệ hợp nhất
cho phép ngân hàng soạn thảo sắp xếp khả năng kinh doanh thông qua API. Và trên đây là thực tiễn về ngành khách hàng trực tuyến. Claire, please continue. Okay, thank you, Harry. So now we are at the last section of this presentation. So what I'm going to do is share a customer story with you. Okay, so this customer story is about Royal Bank of Canada, or we call it RBC. They're the largest bank in Canada by market capitalization, of course. So RBC serves more than 16 million clients, and they have more than 86,000 employees worldwide. So in the past, there was a lot of legacy systems in RBC, just like the other banks. And a lot of their office processes were not automated or digitized. This really hinders their productivity when handling customer account opening. So sometimes the advisor staff have to put together 200 or 300 pages of paperwork with sticky notes on top to show the customers where to sign. So you can tell that the experience from customers' angle was pretty bad. So this is pretty obvious that RBC was at a very primitive stage of open banking strategy. They are still trying to stay compliant with the digital transformation journey. So RBC was hoping to transform their paper-based and mail-based account onboarding process to reimagine their customer onboarding experience. So RBC came up with a few projects, which you are seeing here, to accelerate the digital transformation, streamline the customer onboarding, which aims to connect the siloed legacy system to automate and digitize their paper-based processes and to accelerate the account opening. And the second initiative is improve the advisor productivity. These targets at building a single view of household to improve their advisors' productivity by integrating both the cloud and on-prem systems. And the third initiative is to enhance client service portal. This refers to accelerating the delivery of client service portal by reusing APIs from the past projects that they have. So these are the first ever digital initiatives that RBC has worked with to start on their digital transformation or their open banking strategy. So RBC decided to partner with MuleSoft for implementing and managing these initiatives. As a result, they have shortened the customer onboarding time to an average of 24 minutes. So as we've mentioned previously, there were 3 initiatives that they need to implement under very short time constraint, FYI. So for project 1, they've actually created 7 process APIs with MuleSoft Anypoint platform. And then for their following projects, RBC was able to reuse the APIs from their existing projects. This helps to drastically accelerate the speed of delivery for their transformation projects. So the delivery speed of project 2, project 2 is much faster than project 1 because the IT team now only needs to build 2 additional experience APIs on top of the existing API assets that they already have. And this is the same for project 3. Only 3 additional experience APIs are needed. And the net result of building with MuleSoft's API-led approach is this powerful API network, which drives enormous value for the organization. So as you can see, by reusing the past APIs, moving forward, when RBC gets to accumulate more and more API assets, they are able to continue,
continue using these APIs for the future transformational projects. And these API network that they built will be creating a multiplier effect for improving their speed of delivery. Thank you. Let me translate. Và vừa rồi bạn Claire đã trình bày về câu chuyện thành công của một khách hàng đến từ đất nước Canada, đó là Ngân hàng Hoàng gia Canada, với việc ứng dụng MuleSoft làm để cải thiện tốt hơn trong việc chăm sóc khách hàng và thực hiện những cái dự án, những cái hợp đồng, và với các hệ thống mà đã được kế thừa và mở khóa kết nối dữ liệu tự động, số hóa quy trình hoàn toàn tự động mà MuleSoft mang lại đã giúp tăng tốc trong việc kinh doanh của ngân hàng. Và giúp ngân hàng xây dựng được một chế độ xem hợp nhất về những gia đình theo hộ gia đình, về những khách hàng theo hộ gia đình, và từ đó cải thiện những năng suất về tư vấn và tích hợp các hệ thống kế thừa hiện đại, giúp phân phối nhanh chóng hơn các dịch vụ của của ngân hàng đến với cho khách hàng thông qua các API, và mang lại những giá trị thiết thực như là thời gian trung bình để phục vụ giảm xuống còn 24 phút, tích hợp được lên tới 7 hệ thống kế thừa để hợp nhất dữ liệu, và giảm 50% chi phí bảo trì. Thì Ngân hàng Hoàng gia Canada đã áp dụng và sử dụng MuleSoft như thế nào? Thì họ áp dụng vào 3 hướng tiếp cận chính. Thứ nhất là tăng tốc độ tiếp cận thị trường thông qua việc là cải thiện được chức năng hỗ trợ khách hàng trực tuyến. Thứ hai là tăng tốc đáng kể thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật số và cải thiện năng suất tư vấn ở một số những khâu và giai đoạn. Thứ ba là mở và nâng cao dịch vụ khách hàng điện tử, và từ đó được thể hiện qua một ví dụ cơ bản nhất, đó là việc tối đa hóa khi tái sử dụng lại các API về dịch vụ ngân hàng và giảm thiểu những sự phức tạp. Ví dụ như là khi có một dự án thứ nhất tiếp cận khách hàng và tư vấn xong, thì tất cả những cái API mà đã sử dụng trong cái dịch vụ của dự án thứ nhất đều có thể được tái sử dụng ngay lập tức trong dự án thứ hai, và nhờ thế mà công nghệ thông tin của ngân hàng sẽ không cần phải phát triển lại các API đấy nữa, cũng như là các bên nghiệp vụ sẽ có thể tái sử dụng nhanh hơn các nghiệp vụ tư vấn của mình, và không những thế có thể tận dụng được lại những thông tin dữ liệu mà đã tư vấn ở trong dự án thứ nhất sang dự án thứ hai, nhằm giúp giảm thiểu được cái thời gian tìm hiểu khách hàng, thời gian tiếp cận khách hàng và thời gian lên kế hoạch kinh doanh. Và đến khi sang dự án thứ ba thì tốc độ chuyển đổi số này còn diễn ra nhanh hơn nữa và cải tiến cao hơn nữa, và được chuyển lên các công cụ đa phương tiện như là mobile và web để chia sẻ lại cho các bên đối tác của các ngân hàng, và từ đó mở rộng hơn phạm vi tiếp cận đến với khách hàng. Nó không đơn giản chỉ còn là một cái việc truyền tải những dữ liệu thông qua các hệ thống với nhau, mà nó còn là sự củng cố những thông tin về những hiểu biết về khách hàng để xây dựng lên một cơ sở hiểu biết về khách hàng và gia tăng được những giá trị thiết thực đến cho khách hàng. Cảm ơn. Thank you. Thank you, Henry. So just to explain a bit, MuleSoft does have customers in Vietnam, but unfortunately, we don't have the permissions from our customers to publicly share their stories. That's why I use a customer story from Canada. But thank you all for your attention. So this is the end of my presentation, and thank you, Henry, for your awesome translation. So I'll pass my time back to CMC and team. Okay, great. Okay, let me see, how do I stop sharing my screen? Okay. No, I think you are on mute. Sorry, I can't hear anything.
Great. Thank you so much, Miss Claire, for your useful information. Và xin chân thành cảm ơn Miss Claire đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích về giải pháp API kiến tạo trải nghiệm người dùng ngân hàng số. Vâng, thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì tôi xin được trân trọng giới thiệu Mr. Lee Wei Yang, Enterprise Architect đến từ Dell Technologies. Mr. Lee sẽ đem đến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về nền tảng kiến tạo số tập trung dữ liệu. We would like to invite Mr. Lee Wei Yang, Enterprise Architect at Dell Technologies, to deliver the session 2. Please welcome. Thank you. Let me try to share my slides. Let me know if you can see it. That's all right tonight. Yes, we can see it. Oh, wonderful. Thank you. All right. Hi, my name is Wei Yang. I'm based in Singapore. I'm an enterprise architect. I'm shared across different segments in Singapore, but basically I'm also the APJ FSI pre-sales vertical practice lead. Now, thank you, CMC, and thank you to all of you for being here and letting me have this time to share with you a little bit about the Dell Technologies platform itself. Today, I'm going to talk to you a little bit about some of the emerging technologies that's impacting financial services today, and how, from Dell perspective, we look at it from a digital innovation platform and how that enables from perspective of application development, multi-cloud hybrid platforms, from perspective of data, how do you protect, store it, and of course working with eco partners like MuleSoft, right? And the other part of it is about the age itself and how the age is being defined for the FSI industry moving forward. So without further ado, let me just take you through on this part about emerging technology. All right, so let's take a look at some of this emerging technologies that's enabling the transformation today, right? We are seeing the things like APIs, what MuleSoft Clara has shared about, how it's enabling open banking, and how it's important in terms of compliance and also monetization, as well as talking about it from an experience perspective, right? And we're also seeing modern workforce culture, how that is also enabling in terms of how we work and how we interact with our customers moving forward. The other parts that is emerging is in terms of regulatory compliance. Now, as we see more and more about AI, how transactions are getting faster, more voluminous, and how it is being automated and orchestrated moving forward, more and more transactions are going to happen, and the traditional manual processes in terms of regulatory compliance check is not going to be sufficient. And we do not want to slow down any of these transactions. So how do we then apply this regulatory technology around regulatory compliance? But more importantly today, let me just share with you a little bit more around these three key topics, right? It's around AI in terms of analytics and automation, and second part being data management, and as well as H. How do we handle that? And on all of that, how do we then spread the engagement across the multi-cloud architecture itself? So from our perspective, right, we look at data that basically it is the key component that will help to illuminate all these opportunities moving forward. A competitive edge over the next 10 years really depends on being able to leverage the right data rapidly and accurately. So this whole topic around data-driven customer experience from CMC is most relevant in this case. The successful navigation of this data, right, with the right tools, processes, where we'll discover and manage the data and make the decisions and enable our customers to reimagine their experience as well as product and service models. But through all this, right, there's also a lot of obstacles around managing data, and how do you get the data in the first place, and how can we trust the data in a way, and also distributing this data, and how do we then activate the data through AI analytics and have better outcomes.
and better insights to this data. So let's just take a look at it from few perspectives, right? Firstly, we look at it from the age perspective, right? And this is being where you want to be most responsive to the customer. How do you then connect with the customer? Now, this connection with the customer for FSI, it is a little bit different, right? There may not be always a physical connection at the edge itself, although from an age perspective, the definition we usually like to do, you like to refer to is where the digital and the physical world intersects, right? But from FSI perspective, right, as I will show you a bit later, the connection to this customer at the edge could be that digital world itself that is that is provided through APIs or through other platforms, ecosystem partners that the customers interact with and the banks partner with. And more importantly is then how do you take full advantage of the data at the edge? Now, in order to do that, right, other than collecting that data, right, processing the data at the edge, at the closest to the source is going to be very important. And this is more important and more so when it comes to the digital branch of a bank future perspective. Then comes the second part in terms of how do we discover and manage the data at scale. And this is where we look at, the data is not going to be just living in the core data center. I think it's nowadays you understand and see that a lot of these services, fintechs, as well as any other eco partners that you may work with, putting their applications on the cloud itself, and data is also generated at the cloud itself. And then how do you work with all this different data and also across multiple applications, breaking down the data silo itself in order to determine what is the data that will create the most value to your customers, being the banks, and what are the data that you will need to stream real time in order to generate the insights and act trigger on it. Now, the last part, of course, is about building the applications that your customers, the bank's customers would use, right, would interact with, and the ability to then innovate and act quickly on that behavior of the customer in that sense. And of course, more importantly, is the ability to operate it reliably and flexibly and protect that data itself. So from that perspective, we look at it from the Digital Innovation Platform Foundation as the framework that is cutting across these three key areas of IoTH, the infrastructure platforms, the enterprise data and analytics platform, as well as the hybrid multi-cloud infra platform. And in this aspect, right, from the edge perspective, the idea is mainly to modernize the edge itself. How do you connect and collect that data? And also ability to process the data when it comes to digital branches. The second part is in terms of modernizing the data pipeline itself when it comes to your enterprise data analytics platform. And lastly, in terms of modernizing the innovation process, dealing with hybrid and multi-cloud environment moving forward. So with this, I would just like to quickly jump into the part on a hybrid multi-cloud infrastructure platform. How do you leverage that to modernize the innovation processes, right, around digital services? So what we see is from the customer-centric digital services perspective, right, the cloud operating model is going to be key and fundamental in terms of the innovation processes around it. Now, we typically start by looking at the area like in terms of cloud operating model from modularity perspective. And in terms of modularity, typically the concept that we are familiar with is in terms of containerizing the applications and aligning the operational activities accordingly. Now, the idea about leveraging the containers is about enhancing that flexibility and scaling that applications. And more importantly, is the ability to build that as cloud native applications that you can leverage across, whether is it on premise, is it on a public cloud, or whichever other public cloud services that you are working with. Now,
The second part of it is about the data itself. The ability to then separate the data from the application is important so that you can identify the value of the data and how do you want to treat that data. Whether do you bring that data back to the core? Do you leave it? Do you bring it to the cloud? Do you leave it and process it at the edge? It is very important to be able to separate that data and work with that data in that nature. And last but not least, it's about operating with a consistent experience. Now, that consistent experience we're talking about is both from internal and external perspective. Now, moving forward, we see more and more adoption around fintech applications and also the cloud for the applications to engage with the customer. So likelihood the customers will be engaging from multiple cloud services channel, and that will also drive the other different multi-channel engagements with the customer. And from an administrative perspective, from an operational perspective, we are also looking at how do we consistently operate across on-premise as well as a hybrid multi-cloud environment. Now, the idea is to be able to allow a consistent way for you to deploy the application, to be able to monitor the applications, and to be able to manage those applications, especially when it comes to security policies and also how you want to run those applications. So as an example, right, this is a banking group in Thailand. Now, the customer basically wants to be able to deliver the necessary platform to better serve the business through quick provisioning of necessary resources for modern native applications rollout. So one of the key aspects in terms of the customer's strategy moving forward is on mobile banking and how they can roll out more applications and better experience for their customers. This is then needed to be integrated as part of the CI/CD pipeline that the customer is working with today, and also the ability to deliver infra as a code to minimize the interaction as well as interruptions when it comes to application delivery. But one of the key part that the customer wanted to look at is the ability to have this multi-cloud capability. So how can they seamlessly roll out these applications into the public cloud service provider? So what we did with the customer was to look at what we call a VCF, a VMware Cloud Foundation, on our VxRail, which is an engineered system. Now, the benefit of rolling out this is the ability to have pre-integration, right? This is a heavily engineered solution, and with a heavily engineered solution, all the day two operational requirements in terms of patching, in terms of security requirements are all pre-tested. So it makes the day two operations for this team a lot easier. The VCF allows the customer to quickly enable a hybrid multi-cloud bursting of their application services into AWS at this point in time. And also at the same time, right, with this approach, VCF on VxRail as an appliance and engineered solution, they were able to quickly deploy it and be able to track how they're consuming the resources, whether is it on-premise or if it's on the cloud itself. So this is one of the cases that we bring quick integration for a hybrid multi-cloud approach that the customer needed in order to deliver application experience across from on-premise to the public cloud itself. Now, second part of it is in terms of AI. One of the key area that we see from a banking trend forward, right, is in terms of customer insights, you leveraging AI to be able to generate insights in terms of customer behavior, and how do you then personalize services for customer-centric engagement. So one of the key aspect over here that we look at is in terms of ready solutions that we work with our partners like VMware to deliver
pre-integrated AI-ready solutions. So as an example, right, this is for a bank in Singapore. The bank basically wanted to set up the GPU farm, right, for AI purposes. However, just to set up a pure GPU farm just for AI processing or machine learning purposes, it is going to be an overkill, right? It is going to be, they want to find a way to be able to leverage the same farm across multiple use cases. And this is where we work with VMware, right, to look at how to deliver GPU as a service for machine learning operations purpose in the bank itself. So they can then cover it out for machine learning, they can cover it for inference, they can cover it for other use cases perspective. So this is like a ready stack that we build up with the AI solutions that we have. Another example around it is what we work with MasterCard. And this is one area where MasterCard was working on understanding the customer behavior to detect fraudulent transactions. Now, the primary idea was not to enable the system to stop transactions. The idea is to be able to build a system that will enable more valid transactions to proceed. So the idea that MasterCard has is to turn all the 2.2 billion global cards that generates 160 million transactions per hour, right, into insights that can then allow them to apply rules and understand the transaction behavior so that they can allow more transactions through, but yet detect the fraudulent ones in that perspective. So what we did and work with MasterCard on is to build this secure PCI certified Hadoop cluster that enable their enterprise data hub, which then based on that enterprise data hub is ready to integrate with other systems to generate and apply insights across. So with this, right, then MasterCard is able to achieve greater security fraud protection through analyzing the customer's purchasing patterns as well, using the machine learning capabilities that we build upon for them. So with this, right, I would like to transition into the data enterprise data platform. Now, one of the key areas is about modernizing that data pipeline and the data in an enterprise data platform. So in this case, typically we look at the data operations part as a cycle, right? So it probably starts with how you when the data gets created, and when the data gets created, right, then how do you then generate inference so that you can trigger actions at the edge or at the applications itself, so that you can detect frauds, then you know what to trigger alerts, or you want, if you detect any certain requests from the customer, bank's customer, you're able to then make suggestions or personalize some of the services to the bank customer itself. So how do you enable it from real-time perspective? But the next step of it is, how do you then identify which are the data that is of value that you need to bring it back for further processing, and the ability to then store and protect that data as well. So our other aspects around it is in terms of that training and machine learning and deep learning capability to generate insights. And with that insights, right, new models get generated, and with that, it goes back into deploying at the edge itself or at the application itself to then again do data creation and inference again. So with this, I'd like to just focus a little bit more around the area of store and protect. So with financial services industry across the globe itself, right? We've been one of the growing aspects around it is in terms of unstructured data. And unstructured data growth is one of the key growing elements, and that we've been working with more than 1,900 customers across the financial industries, across multiple use cases. So as you can see, right, some of the use cases like take data,
right? This depends on a lot of data that gets collected from the stock exchange itself, and with that data, how do they then model for the right algorithm so that it can be applied to algorithmic trading purposes. So other examples, right, in terms of building up the Hadoop big data farm, as what you saw earlier with MasterCard, and other areas like Splunk, M2M, log management. This is an area that is growing, especially when it comes to AI ops and no ops for most of our customers. And how do you then enable faster or lower interaction with the infrastructure when it comes to application rollout? Other aspects around a call center, and more so in the recent 2 years, right, with the pandemic itself, we see VDI being one of the use cases. And video surveillance is still one of the aspects, especially when it comes to analytics with the video itself. So with this, we basically work with our partner ecosystem to evolve and be future ready, right, to ease that integration of compute and data management needs for the next generation of workloads. So a lot of this partners that we work with, right, enable us to pre-integrate some of these capabilities, or even make the integration a lot easier and faster during the process of the rollout itself. By some of this ability, right, we were also able to decouple some of the compute and data storage needs. And the idea behind all this is our intention to not have this typical lock-in scenarios. So at the end of the day, it enables your customers to work with different ecosystem partners and be able to use that data across different use cases moving forward, right? And what this example is in a bank in Australia. Now, this is a bank that we work with to address one of the key challenges around governance and the lack of ability to synchronize the SLA across the data store itself, or how they store the data and process and use the data. The reason behind it is because they have disparate data silos built up across the years, over the years, and with multiple vendors, with multiple models. So the ability to manage the policies, as well as how do you manage the availability of the data across these silos, becomes a big challenge. And that is also one area where they get fined quite badly in that sense, right? Especially when it comes to regulatory compliance, when it comes to the availability of services. So what we did with the bank itself is to look at how can we consolidate it into a single unified platform that supports multiple protocols for the data store, especially when it comes to unstructured data. And more importantly is that we were able to work on this as a storage as a service solution. So it becomes a utility model for the customer. And we were able to then consolidate the different data storage needs, from block to unstructured to files to object-based storage, and even look at data protection capabilities for them. So one of the key benefits that we were able to do for them was then to optimize the TCO, but more importantly is that this allows them to have a single operational pane across the data silos itself. And now they have this consistent way of operating and managing the data. They are able to also improve their operating costs across their enterprise data farm itself, right? So moving forward, just like to share with you then one of the key aspects that is growing today, which is around data protection. I'll just bring this up very quickly. Now, on the topic of data protection, right, Dell Technologies basically have a very comprehensive portfolio of solutions across from on-premise to off-premise
to multi-cloud, to edge itself, and also looking at in-cloud protection capabilities all the way to things like cyber recovery solutions. So in this aspect itself, right, we have customers who have been talking about, hey, how can we then enable public cloud migration? How can we help enable adoption of public cloud services? And one of the key areas is around how do you then consistently protect your data, whether is it on-premise or on the public cloud. So this is one aspect that some of our customers have started to adopt into, to make sure that they have a consistent way to protect and recover the data as and when they need it, regardless of whether it's on-premise or on the public cloud, as they take this cloud adoption journey. This is one area where we can talk for a long time over, but I think for the purpose of this today's session, do reach out to CMC if you want to find out a little bit more about how the data protection solutions work and enable your cloud adoption strategy, or even a multi-cloud adoption strategy. But for today itself, I'd like to focus a little bit more about cyber recovery. And this is one topic, right, that is coming up very strongly, and a lot of attention is being put into this topic. Well, it's very clear now that many government organizations, regulators, industry knowledge bodies around the world, right, are recognizing the need for this ability to create and recover from an isolated recovery environment. Right, so you can see it from the Hong Kong Monetary Authority. They advocate about this third copy of isolated backup or isolated data protection, and also the environment itself, right, to be able to restore back, which is trusted, so that you can enable a faster recovery of the data once your data is probably held ransom for some duration, right? So one of the key governance group that we work with, or one of the regulatory, not really regulatory, but one of the key knowledge body that we work with is Sheltered Harbour, right? And they have laid out what is the strategy in order to best protect the banking sector's data and services. And one of the key thing is Sheltered Harbour has recognized Dell Technologies as one of the first to be able to deliver such cyber recovery solutions in the most comprehensive way. And what we do look at it from a comprehensive perspective is in these three key areas, right? Well, for marketing purposes, we may call it the 3 I's, right? So the ability to isolate, to be able to make the data immutable, and of course to apply intelligence into the data that is protected, so that we are able to identify if the data is still a good copy, or is it something that we need attention over, and what do we need to do about it. So in isolation, immutability, as well as intelligence are the 3 key I's that we enforce in our cyber recovery solutions. And this cyber recovery solution is not something that we just came out with for the last 2 years. Since 2015 itself, we've been working with one of our largest banking group, a global banking group, on this requirements. So they came to us, they said that, hey, they have a need to be able to isolate the data protection for a certain set of data, and ask us how can we work with them to be able to isolate this data and protect it in such a way that it is air-gapped. So at that point in time, right, we were using scripts and we were customizing and configuring our existing data protection solutions to be able to address that. But over the years, right, we have evolved, and we have then integrated it and even become first to be endorsed by Sheltered Harbour Solution to be the cyber recovery solution infrastructure for the banking environment itself. And
what roughly it looks like from a high level perspective is the ability for us, one of the key area is to be able to identify the critical data and be able to then still make a copy of that data over air gap capability. Now this synchronization process happens at a certain interval, and after that it is being broken so that the vault itself is isolated, and this air gap vault itself will make a copy of the data, and that data is then locked. With that data itself, it is also analyzed using machine learning capabilities built into the vault, and any anomalies are being identified and alerted. Now then, in the event of any cyber threats or ransomware needs, right? This data then can be used to recover back to a trusted infrastructure, right? That you can build up so that you can then recover the data itself. Now, one of the key area is how can we then help the customer with tools, right? Help the partner, help the customer with tools such as our cyber resilience assessment. So this is one tool that you can work with CMC as the partner of to identify some of this cyber resilience capability that you have and where are the gaps. And with this PDF report, right, then you can look at what would potentially be the next step that you can work with CMC to address from a cyber resilience readiness perspective. So last topic around the digital innovation platform is on the digital age itself. So there are many definitions of the age itself and for the digital branch of banking itself. So some will see it as a digitized branch, some see it as experiential branch, some see it as a pop-up kind of minimalist branch, right, that goes into any location. As I mentioned earlier, right, one of the possibility on the interaction with the banking customer is some of these devices itself, right? So today, the engagement with the customer for the transactions has already become very pervasive. So it could be just a Alexa call or a Google call. So some of the solutions that we look at from a digital branch perspective could be around safety, around security management, around how do you manage crowd in the branch itself moving forward. Another aspect is in terms of computer visions and video analytics to identify the emotional state of the customer or sentiment of the customer, and maybe personalize or suggest services around this area for your customer itself. So looking at it from across the Dell Technologies portfolio, right, we have the necessary tools, we have the necessary technologies, right, to be able to help you identify where the potential gaps, as well as how do you implement from the edge perspective all the way to how do you enable a hybrid multi-cloud environment for your application development, to accelerate your application development, to be able to introduce or accelerate the introduction of AI capability for greater insights or generating insights with your customers. And also, how do you then leverage and protect this data itself, which is the fundamental piece of the data-driven customer experience moving forward with banking customers. And how then can we work with you through CMC, right, to deliver all these technologies through consumption models such as Apex, right, moving forward. So from Dell Technologies perspective, we look at digital transformation from these four key pillars, right? Application, infrastructure, workforce, and underpinning all of it is in terms of security. So we hope to be able to work with you across some of this through CMC on these requirements. So here are some of the key takeaways. Customer centricity is the primary focus. So how can we leverage data, and leveraging data itself through a digital innovation platform framework, making it consistent, addressing all the different needs required in order to generate the insights from the data itself. And of course, more importantly, how do you store, make it available, integrate quickly, and protect that data? And how can we then eventually deliver all this through a consumption model from the edge to the hybrid multi-cloud environment? So with this, I'll end my presentation, and I'm
going to hand this over back to CMC. Thank you again for your attention, and have a nice day and take care. CMC team, hi, over to you. Okay. Thank you. Awesome. Okay, so once again, thank you so much, Mr. Lee, for your wonderful speech. And xin chân thành cảm ơn Mr. Lee. Và qua phần trình bày vừa rồi thì chúng ta phần nào có thể nắm rõ hơn thông tin về nền tảng kiến tạo số tập trung dữ liệu đến từ Dell Technologies. Và vâng, như ở đầu chương trình thì Thu Giang có chia sẻ, nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể gửi câu hỏi vào khung cửa sổ chat, lựa chọn chat with everyone với tất cả mọi người, hoặc chat with panelists với ban tổ chức hoặc diễn giả. Tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc tư vấn BFSI Pre-Sales Manager đến từ CMC TS. Anh Nguyễn Viết Thọ sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện từ chiến lược tới thực tế triển khai ngân hàng số cùng CMC TS. Xin trân trọng kính mời anh. Vâng ạ, xin cảm ơn MC. Xin kính chào là các anh chị đang theo dõi hội thảo. Thì qua hai cái phần trình bày vừa rồi thì phía MuleSoft và Dell đã cung cấp đến các anh chị thông tin về những cái sản phẩm, giải pháp, chiến lược, các cái bộ framework để chúng ta có thể gọi là tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số. Hôm nay tôi ở đây xin phép được đại diện cho công ty CMC TS, là một đơn vị tích hợp hệ thống sẽ đồng hành cùng với công ty của anh chị để chuyển thể từ những cái lý thuyết, những cái giải pháp thành những cái thực tế trong công ty để có thể gọi là giúp đỡ cho anh chị tăng tốc chuyển đổi số. Thì về cái phần giải pháp hay là cái phần mềm nào đấy thì cũng sẽ phải có một cái nơi để chạy. Với cái kỷ nguyên số ngày nay thì chúng ta có thể chạy ở trên cloud, hoặc là chúng ta cũng có thể chạy ở những cái data center dưới mặt đất của chúng ta. Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là dù cái vị trí nó nằm ở đâu thì CMC TS cũng có đủ các cái năng lực để có thể hiện thực hóa cái giải pháp cho quý công ty của anh chị. Phần trình bày của tôi thì sẽ đi qua 3 phần chính. Với cái phần đầu tiên thì tôi xin phép được chia sẻ về một cái góc nhìn về hành trình chuyển đổi số. Thứ hai thì tôi xin được trình bày về năng lực nền tảng Microsoft Azure của CMC TS. Ba là bộ sản phẩm Dell VX. Nói về hành trình chuyển đổi số thì chúng tôi có đưa ra 6 cái trụ cột rất là quan trọng như ở trên slide các anh chị đang theo dõi. Và các cái công ty của chúng ta, các cái tổ chức tài chính ngân hàng thì sẽ bằng mọi cách để chúng ta rút ngắn cái khoảng cách giữa công ty của mình với khách hàng thông qua việc chúng ta làm thêm rất là nhiều các cái kênh tương tác với khách hàng, làm như nào để chúng ta tiến được gần khách hàng nhất. Vậy thì để đạt được cái điều đấy thì chúng ta sẽ phải có những cái điều kiện hỗ trợ như là về tổ chức, quy trình, con người, và trong đấy không thể nào không nhắc đến cái phần là kiến trúc công nghệ. Cái phần kiến trúc công nghệ thời vài năm về trước thì chúng ta cũng đã có những cái hệ thống trên nền tảng di động, hệ thống web, các hệ thống tổng đài, chi nhánh. Nhưng mà về cơ bản thì đấy là những cái thực thể nó khá là độc lập, tách biệt với nhau và chưa có cái sự gắn kết, dẫn đến cái trải nghiệm của khách hàng nó chưa được tốt lắm. Bản thân tôi thì cũng trước đây thì cũng chỉ biết là tới ngân hàng, ví dụ là chúng ta sẽ phải ra quầy nộp tiền, chuyển tiền hoặc là làm các thao tác khác. Thì với cái dòng chảy công nghệ bây giờ thì các cái dịch vụ của chúng ta phát triển lên rất nhiều và phải tiếp cận đến khách hàng càng nhanh càng tốt. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ có sinh ra những cái hệ thống đa kênh, những cái hệ thống API như cái phần MuleSoft đã trình bày phía trước, và một phần nữa là cái phần hạ tầng của chúng ta thì cũng phải tăng tốc để đáp ứng được cái nhu cầu kinh doanh. Thì cái phần ở đây chính là nói đến phần cloud và cái phần cơ sở hạ tầng truyền thống. Đối với cái phần cloud thì với bài trình bày của tôi ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu về cái năng lực phần cloud
Microsoft Azure của CMC TS. Thì chúng tôi hiện tại đang là cái đối tác cao cấp của Microsoft với rất nhiều các cái năng lực của đến các bộ sản phẩm như là bộ collaboration, data platform, data center và rất nhiều các cái sản phẩm khác như ở trên slide các anh chị đã được thấy. Ngoài ra thì chúng tôi mới đạt được 2 cái năng lực rất là cao cấp về mặt gọi là chuyển đổi lên cloud. Trong đấy có bao gồm cái bộ năng lực liên quan đến Windows Server và SQL Server, và một cái phần nữa là liên quan đến cái việc là làm việc nhóm teamwork. Ngoài ra về cái phần đối tác chiến lược với các kinh doanh thì chúng tôi đang là fast check partner, và chúng tôi cũng là những cái hạng dạng LSP partner, CSP partner, để mang ngoài cái việc những cái năng lực kỹ thuật thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho các anh chị những cái lợi ích về kinh doanh khi mà làm việc với cả CMC TS. Thì cái sản phẩm dịch vụ của chúng tôi thì trải dài ngay cả khi các anh chị đã có những cái dịch vụ chạy trên cloud thì chúng tôi cũng có thể cung cấp được những cái dịch vụ về phần managed service. Ví dụ như là chúng tôi có thể cái công tác là hỗ trợ 24/7, khôi phục thảm họa. Chúng tôi ngoài ra thì có những cái dịch vụ tư vấn và triển khai liên quan đến phần cloud security. Tiếp đến nữa là chúng tôi có những cái năng lực, những cái dịch vụ liên quan đến giải pháp ngành, các cái enterprise solution như là cái bộ Power Platform, chỉ biết liên quan đến Power App hoặc Power BI, hoặc là kết hợp với cả hệ thống SAP. Một phần nữa là nếu các anh chị đang có hoặc là đang có kế hoạch để chuyển dịch cái hệ thống của mình lên trên cloud thì chúng tôi cũng cung cấp các cái giải pháp về tư vấn để có thể đánh giá và chuyển đổi lên các hệ thống lên cloud, làm sao để thể hiện rõ được cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng cái nền tảng trên cloud. Và trên đây là trên slide đây là một vài những khách hàng tiêu biểu của chúng tôi được trải dài trong miền Nam ra ngoài miền Bắc. Và cái tập khách hàng dày như này thì đã giúp chúng tôi có một cái vốn tư vấn, vốn kiến thức rất là phong phú để có thể chia sẻ thêm đến các anh chị. Và phần tiếp theo thì tôi xin phép được giới thiệu về sản phẩm Dell EMC VXRail. Cái phần này thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện là chạy ở data center để các anh chị có thể chạy trên cloud, hoặc là chúng ta có thể chạy cái giải pháp của chúng ta trên mặt đất thì CMC TS để đồng hành hỗ trợ cùng các anh chị. Theo cái xu hướng công nghệ về máy chủ, các anh chị biết thì là chúng ta có những cái hệ thống truyền thống ngày xưa, mô hình 3 lớp, có máy chủ, có hệ thống network và có hệ thống lưu trữ storage. Thế thì trong vòng khoảng tầm là 5-7 năm trở lại đây thì chúng ta đã nghe thấy nhiều hơn đến các cái công nghệ hội tụ hoặc là siêu hội tụ. Với các anh chị có thể là những cái hệ thống blade, đúng không? Những hệ thống coverage infrastructure khi mà cái phần network và server đã được ghép chung vào trong một cái box và chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống lưu trữ bên ngoài. Và cái xu hướng mới nhất đến bây giờ thì nó là gọi là xu hướng là siêu hội tụ, hyper coverage infrastructure. Thế thì các nhà sản xuất thì đã gói cả cái năng lực xử lý server, năng lực về phần network và phần lưu trữ vào trong một cái box. Thế thì tôi giới thiệu như thế thì không có nghĩa là những cái sản phẩm truyền thống nó không còn cái đất diễn trên thị trường nữa. Tuy nhiên là với cái việc là các cái dịch vụ công nghệ của chúng ta bây giờ phát triển vũ bão và chúng ta phải tiếp cận với khách hàng càng nhanh càng tốt, thì đâu đấy cái năng lực truyền thống thì nó đã bộc lộ nhiều những cái hạn chế. Ví dụ như ngay từ khâu mua sắm lên kế hoạch của các công ty thì chúng ta đã phải làm việc khá là rắc rối khi mà phải mua sắm ví dụ nhiều vendor. Đấy. Tiếp nữa là đến cái quá trình triển khai. Đấy, thì ví dụ 2 đến 3 vendor, và đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid này khi mà cái chuỗi cung ứng nó chưa được đảm bảo thì rất là khó cho chúng ta khi mà phải làm việc với quá nhiều. Và tiếp nữa là khi mà chúng ta đã đến cái bước hỗ trợ hệ thống, vận hành hệ thống, thì khi mà ví dụ hệ thống gặp lỗi thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để gọi là tìm ra những cái vấn đề. Ngoài ra là công tác quản lý, tại vì mỗi một hãng thì sẽ có một cái giao diện, có một cái tập lệnh để quản lý khác nhau, thì nó cũng dẫn đến cái việc khó khăn, phức tạp trong việc quản lý. Và ngoài ra tất cả
những cái ý trên thì nó dẫn đến cái việc là nó làm chậm cái việc tăng trưởng của chúng ta khi mà gặp phải những yêu cầu ví dụ tăng trưởng chóng mặt 50%, 70% thì cái phần đấy của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và để gọi là giải quyết những cái bài toán, những cái vướng mắc mà phần hạ tầng truyền thống thì tôi muốn giới thiệu đến anh chị cái bộ sản phẩm X-Rail và Dell EMC. Thế thì chúng ta có thể hình dung đây là một cái box vật lý với mặt trước là những cái khay chứa đĩa để chữ, mặt sau là chúng ta cắm những cái compute node về năng lực xử lý về RAM, chip, CPU và một cái bộ phần mềm quản lý tập trung cho cái phần cứng này là của VMware. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi không đi giới thiệu chi tiết quá sâu về cái sản phẩm này. Nhưng tuy nhiên tôi xin phép được trình bày ra một vài những cái ưu điểm của bộ sản phẩm CI Dell EMC với X-Rail để các anh chị có thể nắm được. Trước hết là về mặt vật lý thì cái sản phẩm này nó tiết kiệm cái không gian tủ rack hơn rất nhiều. Ngoài ra là giúp chúng ta tiết kiệm điện năng và tiết kiệm cái điều hòa làm mát. Cái ý nghĩa này thì nó sẽ rất là hay với những cái công ty mà chúng ta ví dụ đang đi thuê data center, thì đây là một cái lợi ích tiền luôn của chúng ta có thể nhìn thấy được. Tiếp theo, đây là một cái hỗ trợ cho các cái công tác triển khai và đặc biệt là hỗ trợ cho SA chúng tôi. Đấy là khi sử dụng hệ thống VxRail thì hệ thống VxRail hỗ trợ tự động hóa, giảm thiểu bớt cho chúng tôi sơ lược thì cũng gần 200 cái bước, thì nó sẽ làm cho tăng tốc cái việc gọi là triển khai hệ thống và dẫn đến cái việc là service. Tiếp đến thì là do cái hệ thống VxRail sẽ được thiết kế với cái quản trị hợp nhất, đồng bộ từ phần cứng cho đến phần mềm, thì cái việc đấy nó sẽ làm tăng hiệu suất làm việc của các cái thành viên IT và làm giảm những cái việc mà downtime không mong muốn cho hệ thống. Ngoài ra thì với những cái phần mềm được của VMware đã tích hợp, đặc biệt là với phần ảo hóa, thì chúng ta sẽ có những cái lợi thế về tăng khả năng sẵn sàng dữ liệu của các máy ảo với cái tính năng replication for business continuity. Thì chúng ta có thể kéo những cái máy ảo về những cái thời điểm trong quá khứ. Và với cái phần dữ liệu của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp backup và recover. Và một cái điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái giải pháp này nó tăng tốc cái việc recover của chúng ta lên có tầm là 30%. Nữa là cái việc ngoài việc quản trị thì khi chúng ta gặp sự cố thì chúng ta chỉ cần một click là chúng ta nối đến cái đội ngũ support của EMC trên toàn cầu. Cái kênh support đấy của chúng ta thì sẽ được mã hóa, bảo mật. Chúng ta sẽ được xác nhận những support từ phần cứng cho đến phần mềm và chỉ thông qua một bước mà thôi. Tiếp đến nữa là những cái lợi ích về mặt tính chất bảo mật. Sản phẩm Dell EMC với X-Rail với những cái bộ tiêu chuẩn NØNG có sẵn, hỗ trợ IPv6, nâng cao tính sẵn sàng dữ liệu, và do cái phần network đã đẩy vào trong thì chúng ta có thể segmentation network của chúng ta ra để làm giảm thiểu chống tấn công. Tiếp đến là về phần hiệu năng. Hiệu năng thì tôi xin được thể hiện qua những cái con số lên đến là 155.000 IOPS trên một host với những cái workload để chúng ta chạy dạng OLTP và block size là 4K. Thì các anh chị có thể hình dung là những cái hệ thống ví dụ dữ liệu của chúng ta chạy block 4K, 8K, 16K thì chạy trên cái hệ thống VxRail thì sẽ được tăng tốc rất là nhanh. Và trên màn hình của các anh chị đây thì chính là cái giải sản phẩm của VxRail. Thì có những cái dòng máy chủ vừa với kích thước là 1U cho đến những cái dòng máy chủ được chú trọng vào cái hiệu năng kích thước 2U, và đến những cái dòng máy chủ dành riêng cho những cái hệ thống VDI chúng ta. Vâng, phần trình bày của tôi đến đây xin được hết. Xin cảm ơn các anh chị chú ý theo dõi. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Viết Thọ,
và phần chia sẻ của anh cũng đã kết thúc 3 phần trình bày từ các diễn giả của chúng tôi. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi cho ban tổ chức qua khung cửa sổ chat. Và Thu Giang xin phép được hướng dẫn một lần nữa cách thức chat như sau. Nếu tham gia trên laptop hoặc PC, quý vị sẽ nhìn thấy khung cửa sổ chat ở phía bên phải màn hình. Từ đó, quý vị có thể lựa chọn Chat with everyone với tất cả mọi người hoặc Chat with panelists với ban tổ chức hoặc diễn giả. Nếu tham gia trên điện thoại, quý vị vui lòng ấn vào biểu tượng Participant ở trên góc trên cùng bên phải màn hình. Từ đây, quý vị sẽ nhìn thấy lựa chọn Chat ở bên dưới. Tương tự như trên, quý vị có thể lựa chọn Chat với tất cả mọi người hoặc Chat với ban tổ chức hoặc với các vị diễn giả của chúng tôi. Và trước khi chúng ta tiếp tục chương trình thì quý vị đừng quên để lại những thông tin phản hồi cho ban tổ chức qua feedback form mà ban tổ chức đã gửi trong khung cửa sổ chat. Chúng ta sẽ có 3 phút để hoàn thiện feedback form tính ngay từ bây giờ. Thông qua các feedback form này thì ban tổ chức hy vọng có thể hiểu thêm nhu cầu của quý vị về những giải pháp triển khai ngân hàng số. Và nếu quý vị vẫn cần tư vấn thêm về những giải pháp này thì xin hãy liên hệ với chúng tôi qua fanpage CMC TECHNOLOGY SOLUTION hoặc website cmcts.com.vn. Chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ quý vị sớm nhất. Và đặc biệt là ban tổ chức sẽ sử dụng những thông tin trong feedback form của quý vị để quay rút thăm may mắn Lucky Draw và tìm ra người may mắn trúng những phần quà hấp dẫn ở cuối chương trình. Thu Giang ngay bây giờ thì cũng xin phép được bật mí luôn 3 phần quà mà ban tổ chức đã chuẩn bị dành cho những vị khán giả may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một loa Bluetooth Sony, một tai nghe không dây Nokia và một đồng hồ thông minh Xiaomi. Rất hấp dẫn đúng không thưa quý vị? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy nhanh chóng hoàn thiện feedback form và gửi lại cho ban tổ chức nhé. Vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ có 3 phút để hoàn thiện feedback form ạ. Ban tổ chức sẽ sử dụng những thông tin trong feedback form của quý vị để quay rút thăm may mắn Lucky Draw ở cuối chương trình. Và như đã chia sẻ thì 3 món quà mà ban tổ chức muốn gửi tới cho quý vị may mắn trong chương trình ngày hôm nay đó là một loa Bluetooth Sony, một tai nghe không dây Nokia và một đồng hồ thông minh Xiaomi. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị hãy nhanh chóng chúng ta hoàn thiện feedback form và gửi lại cho ban tổ chức nhé. Không biết là các anh chị tham gia hội thảo đã truy cập được vào link mà điền thông tin form, link điền feedback form chưa ạ? Ban tổ chức có gắn ở trong khung cửa sổ chat. Xin mời các anh chị hãy nhanh chóng chúng ta hoàn thiện feedback form và gửi lại cho ban tổ chức nhé. Vâng thưa quý vị, thời gian 3 phút đã hết. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý anh chị.
Và tiếp theo chương trình sẽ là thời gian dành cho các câu hỏi Q&A đến từ phía các anh chị tham gia hội thảo. Sau 3 phần chia sẻ của các vị diễn giả, thì ban tổ chức đã ghi nhận rất nhiều câu hỏi đến từ phía quý vị khán giả. Và chúng tôi đã lựa chọn một số câu hỏi tiêu biểu để chúng ta cùng thảo luận trong phần Q&A. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi dành cho Miss Claire. Miss Claire, could you hear me? Yes, I can. Yes. Here is the question from our audience to you, Miss Claire. Okay. Hello, the MuleSoft Anypoint API Manager. Does it act like an API gateway, or it's just a management service for API? Thank you. All right. So to answer this question, what MuleSoft supports is actually a full API lifecycle. So this is a bit different from the other products in the markets where they only offer API gateway capabilities or API management capabilities. So what MuleSoft covers is the entire lifecycle from designing the API to developing and implementing and testing the API, and eventually to deploying and managing these APIs. So all these done are in this one single unified platform. So let me use an example. For example, when we want to start developing an API, in MuleSoft Anypoint platform, what you do is go to the design center, the API design center, and use our local interface to come up with an API specification. And it's also with the same design center, you're able to use our mock services to test the outcome for these API specification. And once it's done, you publish the specification to our central marketplace for the other developers in your team or outside your organization to validate this specification. And once it gets validated, you can then import this specification directly into our development environment, which we call the Anypoint Studio. So it is a Eclipse based IDE where you can perform all the implementations for your APIs in this environment. So, and after you finish the development, we can then use API Manager to manage these API assets and address the security and compliance concerns. So, in short, the short answer for your question will be, MuleSoft does support API Gateway if this is what you want, and it is also able to give you a full API management capabilities. But these are just part of what we are offering as an entire package. So we also support things like ESB if you want. If you're looking for message or event-driven integration patterns, this is also something we support. So we even support CI/CD or automated discovery for the API. So like there are a lot of things that you can discover on Anypoint platforms, and that's the value for having such a an integration API platform as a service and having all these features unified in one single place. Thank Claire. Let me translate your answer. Và em xin tóm lược lại ý trả lời của bạn Claire về sản phẩm MuleSoft Anypoint Platform. Thì như Claire đã giới thiệu là Anypoint Platform cũng là một nền tảng tích hợp, và bên trong nó bao gồm tất cả mọi thành phần, bắt đầu từ API Gateway cho đến công cụ để phát triển và quản lý API, cũng như là xuất bản các API theo những cách mà mình mong muốn. Vì vậy cho nên Anypoint Platform có thể đóng vai trò như API Gateway và như một ESB trục tích hợp. Và những cái ưu điểm mạnh nhất của Anypoint Platform không phải chỉ đơn giản nằm ở việc là nó có giúp cho người sử dụng có thể phát triển API hay như là quản lý việc tiêu thụ API, phân phối chúng như thế nào, mà nó còn mở rộng về khả năng phát triển API đến cộng đồng bằng cách là đóng gói các API mà khách hàng đã phát triển và public chúng trên các chợ thương mại của MuleSoft.
để chia sẻ với những nhà phát triển và lập trình viên bên thứ ba khác, và từ đó có thể hoàn thiện được các cái sản phẩm dịch vụ API của mình. Không những thế, MuleSoft còn đã xây dựng một cộng đồng khá là đông đảo những nhà phát triển và những lập trình viên và những kỹ sư để có thể hỗ trợ cho khách hàng của mình giải quyết những cái vấn đề trong cái khâu phát triển API và hoàn thiện chúng. Và một việc nữa đó là sản phẩm MuleSoft hoàn toàn vượt trội hơn với những giải pháp về API gateway truyền thống hay là ESB một cách đơn lẻ, bởi vì là MuleSoft không những chỉ thuận tiện trong việc vận hành mà kể cả trong việc triển khai rất là nhanh chóng và thuận tiện thông qua việc kéo thả và low code, tức là lập trình thì ít hơn và thao tác thì nhiều dễ dàng hơn, và với những người phù hợp hơn với những người mà có tư duy kiến thức tốt về nghiệp vụ mà không nhất thiết cần phải có kiến thức về lập trình, và đấy chính là ưu điểm vượt trội của MuleSoft. Vâng, xin hết. Okay, great. Thanks once again. Thank you so much, Ms. Claire, for your informative answer. Và vừa rồi là câu trả lời đến từ Ms. Claire, và hy vọng là câu trả lời đã phần nào giải đáp được thắc mắc của quý vị. Và thưa quý vị, đó là ban tổ chức có nhận được rất là nhiều câu hỏi về license của MuleSoft, và về vấn đề này thì xin mời anh Trịnh Hiếu đến từ CMC TS sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý vị. Xin mời anh. Dạ vâng. Thì về vấn đề license của MuleSoft thì có một số điểm mà mình xin được giải đáp ở đây. Thứ nhất là MuleSoft đúng là tính phí license theo hàng năm, và thứ hai nữa là cái cách thức để tính giá license của MuleSoft rất là linh hoạt, bởi vì MuleSoft mà bán license subscription theo năm, và bây giờ với mô hình triển khai là khách hàng lựa chọn dựa trên tư vấn của CMC TS, cho nên với báo giá của cụ thể nó sẽ phụ thuộc vào việc khảo sát tình hình cụ thể và mong muốn của từng khách hàng, và không có một báo giá nào là cố định public cả. Và một số những câu hỏi nữa về license, ví dụ như là có callback hay không, vì cũng giống như MuleSoft đã trình bày, thì vì là MuleSoft là một giải pháp, cho nên là việc mà thay đổi các chiến lược và chính sách bán hàng là hoàn toàn phụ thuộc vào từng khách hàng, và kết quả làm việc giữa CMC MuleSoft với khách hàng đó để đưa ra được cái hướng đi và tiếp cận tốt nhất và tiết kiệm nhất cho phía khách hàng, và luôn luôn đảm bảo là đặt lợi ích và ưu tiên của khách hàng lên đầu tiên. Và đặc biệt là trong chiến dịch bán hàng và cách tiếp cận, học thuyết tiếp cận khách hàng của MuleSoft có một đặc điểm vượt trội, đó là cái phần dịch vụ Catalyst, tức là vụ mà đồng hành cùng khách hàng để đảm bảo cho ROI, tức là cái sự đầu tư của khách hàng nó đạt hiệu quả thực sự. Và điều này là được đánh giá bởi các chuyên gia của cả hãng và cả bên phía khách hàng để cùng đồng hành, để chắc chắn rằng là việc triển khai MuleSoft đến với mỗi khách hàng là chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực và đúng theo những mục đích khách hàng. Mình xin hết. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn câu trả lời đến từ anh Trịnh Hiếu. Và câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của quý vị khán giả dành cho Mr. Lee. Mr. Lee. Mr. Lee, can you hear me? Hi, yes, I can. Yeah, great. So here's the question from our audience to you. Does Dell have any particular solutions for digital banking branch or virtual bank branch? All right. I guess to answer the question, can I just share a little bit of, can I just share the content? Let me just show you the graphics around that. Sorry, can I have the sharing function? Yeah, please wait a minute. Sorry, I'm still not seeing it yet. Okay. Hang on. Okay, got that. Hang on, let me just share this. Easier to explain it in a way. Okay.
Here's yours. Okay, let me know if if you can see the screen, the slide. All right, I think you should be able to see the slide now. Okay, so for future of bank branches, right? This is kind of a view that we have from our perspective. So these are some of the considerations when it comes to the digital branch or virtual branch or things like that. Now, as we saw earlier, that I was sharing with you all, that potentially this the digital branch could be anything. And how we engage at the edge could be from devices to all these pop-up branches, right? So how do we take into considerations what do we need to do or what needs to be put in place for it? So there are three key areas. One is in terms of the digital focus, so making the digital native branch a reality. So in terms of this is how can we deliver more digital services through the branch? And with that, right, likelihood things like devices and connectivity is going to be core. Second part is about building trust with the customer. So we're talking about insights about the customer, where the moment the customer steps into the branch itself, the branch staff, regardless of which branch it is, must know who this customer is, what he or she likes, what has he or she been banking with the bank itself, what the family's needs or potentially what could they be looking for. And the last piece around it is probably in the aspect of what do we look at from that service delivery, right, from the branch. So it has to be something responsive. It has to be broad functionality, provide a lot of information, insights to the banking staff at the branch. So I would like to look at it from this perspective, right? The ability to then connect at the edge itself, at the branch itself. So things like software-defined networking. You look at things like devices for the staff that interact with the customers with. The ability to process that data at the edge itself is going to be important. So that gives you that that ability to identify what your customer potentially will need, who are these customers. So giving you that customer insights. So things like store and protect at the branch itself. That's one area that may be looking at. And in this aspect, right, this is potentially what earlier you probably heard from To earlier about the VX Rail, how it's engineered and how it's easy to deploy. And also around things like innovate with cloud native applications so that you can have a more responsive or deeper knowledge about the customer as well as delivering that capability. So even the back end integration, right? We are talking about the multi-cloud ecosystem, integrating with your ecosystem partners through APIs like what MuleSoft has been sharing, or even building applications that is cloud native so that it can engage with your customers across the different channels would be necessary. So the branch becomes very fluid and gray, not to say gray it's in a good sense, because it will merge both the core as well as the edge. So from the edge perspective, computer vision could be something that we're looking at, right? The ability to identify people walking into the branch for security purposes or for facial recognition purposes, or even to look at abandoned objects. So security, safety, or even to be able to get some kind of heat map so that you know whether you need more services or more staff to augment that branch itself. That could be the physical part of branch. So things like safety, security management, video analytics, computer visions could be the solutions around that. So just to reiterate, right, there are different kind of, I would say, solutions. We can work through partners, but edge devices that Dell has in order to withstand maybe the needs at the branch itself, is less manned by IT staff, or it is more ruggedized, or you know, for pop-up branches it might be more ruggedized needs for edge devices that could be in that aspect. But in order to enable that digital branch, right, we see that it has to be a broad spectrum. Because it is going to merge what the branch, the core, all this together
ultimately focusing on the customer centricity, customer experience, and having that customer intelligence. So I hope that answers the question. But if not, if you have any further questions, do raise it up through CMC or any point in time. Thank you. Yeah. Once again, thank you so much for your wonderful reply, Mr. Lee. Và vừa rồi là câu trả lời đến từ Mr. Lee, và hy vọng câu trả lời đã phần nào giải đáp được thắc mắc của quý vị. Và chúng ta trong phần Q&A ngày hôm nay thì chúng ta còn một câu hỏi, và câu hỏi cuối cùng thì xin phép được dành cho anh Nguyễn Viết Thọ. Thưa anh, ưu thế như thế nào khi chúng ta có ưu thế như thế nào khi kết hợp giữa CMC và Dell khi triển khai các giải pháp của Dell qua CMC? Vâng, xin mời anh ạ. Vâng ạ, tôi xin được trả lời câu hỏi này. Cái ưu thế của CMC thì là với đơn vị là partner cao cấp nhất của Dell, thì chúng tôi có về mặt kinh doanh thì điều đấy sẽ mang lại những cái lợi ích về giá thành sản phẩm. Về mặt năng lực kỹ thuật thì chúng tôi có những cái cán bộ chuyên gia với cái năng lực chứng chỉ đủ để đáp ứng triển khai cho các công ty theo tiêu chuẩn chính hãng. Ngoài ra chúng tôi cũng không chỉ chú trọng vào cái phần cứng, là giải pháp thì chúng tôi cũng sẽ có những cái cán bộ tư vấn để đi với các anh chị từ đầu và có thể giúp cho các anh chị có thể chuyển hóa từ ngôn ngữ kinh doanh sang ngôn ngữ IT. Thì đấy chính là những cái thế mạnh của CMC TS chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, và câu trả lời vừa rồi của anh Nguyễn Viết Thọ cũng đã kết thúc phần Q&A ngày hôm nay của chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả và tất cả các quý anh chị đã tham gia. Và do thời lượng của buổi hội thảo có hạn nên là với những câu hỏi mà chưa được trả lời thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại cùng diễn giả và phản hồi cho quý vị qua email sau hội thảo. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần được đón chờ nhất trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được dành tặng quý vị một trò chơi may mắn mang đến cơ hội trúng những phần quà hấp dẫn mà được thiết kế riêng dành cho những khách mời tham dự hội thảo của CMC TS. Và như Thu Giang đã chia sẻ thì ban tổ chức sẽ dành tặng 3 món quà. Đó là một loa Bluetooth Sony, một tai nghe không dây Nokia và một đồng hồ thông minh Xiaomi cho 3 vị khách may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Không biết ai đây? Ai sẽ là người chiến thắng những phần quà hấp dẫn này đây ạ? Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng tôi sẽ tiến hành quay giải và tên người thắng cuộc sẽ hiện ra ngay trên màn hình của quý vị. Không biết là quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng. 3, 2, 1. Xin mời ban tổ chức. Vâng, chủ nhân của loa Bluetooth Sony xin được chúc mừng quý vị có email tuấn.lm@3k bắc-á-banh.vn. Vâng, ngay bây giờ xin mời quý vị có email như trên. Màn hình xác nhận giải thưởng bằng việc gửi lại tên, số điện thoại, tên doanh nghiệp vào khung cửa sổ chat cho ban tổ chức. Xin lưu ý là ban tổ chức chỉ trao giải cho quý vị xác nhận thông tin qua khung cửa sổ chat. Nếu chúng tôi không nhận được xác nhận của quý vị trúng giải thì ban tổ chức sẽ tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên email của những quý vị khán giả khác ạ. Vâng, không biết là ban tổ chức có thể show lại email của quý vị đã trúng giải thưởng là loa Bluetooth Sony được không ạ? Dạ vâng. Thưa quý vị, chủ nhân của loa Bluetooth Sony đã xuất hiện. Xin được chúc mừng anh Lục Minh Tuấn đến từ Bắc Á Banh đã trở thành vị khách may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc mừng anh. Vâng, thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân của món quà đầu tiên đúng không ạ? Và trước mắt chúng ta vẫn còn 2 phần quà may mắn tiếp theo. Đó là một bộ tai nghe không dây Nokia và đồng hồ thông minh Xiaomi đang chờ đón phía trước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng
đi tìm người may mắn thứ hai. 3, 2, 1. Ban tổ chức đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chờ đợi trong giây lát nhé. Ai đây? Không biết là ai đây? Ai sẽ là chủ nhân của món quà thứ hai? Đó là bộ tai nghe không dây Nokia. Vâng. Xin mời ban tổ chức. Vâng. Thưa quý vị, trên màn hình hiện tại của Thu Giang đang dừng lại ở email duyệt.sao.eabank.com.vn. Vâng, xin được chúc mừng quý vị có email như trên màn hình đã trở thành chủ nhân của bộ tai nghe không dây Nokia. Ngay bây giờ, xin mời quý vị có email như trên màn hình xác nhận giải thưởng bằng việc gửi lại tên, số điện thoại, tên doanh nghiệp vào khung cửa sổ chat cho ban tổ chức. Xin lưu ý là ban tổ chức chỉ trao giải cho quý vị xác nhận thông tin qua khung cửa sổ chat thôi ạ. Nếu chúng tôi không nhận được xác nhận của quý vị trúng giải thì ban tổ chức sẽ tiếp tục lựa chọn ngẫu nhiên email của những quý vị khán giả khác ạ. Vâng, theo thông tin từ ban tổ chức thì chúng tôi đã tìm ra chủ nhân của bộ tai nghe không dây Nokia. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng anh chị đã trở thành vị khách may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, vậy là 2 trong số 3 món quà đã xuất hiện chủ nhân đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta chỉ còn một phần quà duy nhất. Đó là chiếc đồng hồ thông minh Xiaomi. Không biết cái tên nào sẽ xuất hiện trên màn hình đây ạ? Vâng, không biết là quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Ban tổ chức đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, 3, 2, 1. Xin mời ban tổ chức. Vâng, thưa quý vị, chủ nhân của đồng hồ thông minh Xiaomi xin được chúc mừng quý vị có email link.v@sbv.gov.vn. Ngay bây giờ xin mời quý vị có email trên màn hình xác nhận giải thưởng bằng việc gửi lại tên, số điện thoại, tên doanh nghiệp vào khung cửa sổ chat cho ban tổ chức. Xin lưu ý là ban tổ chức chỉ trao giải cho quý vị xác nhận thông tin qua khung cửa sổ chat thôi ạ. Dạ thưa ban tổ chức, không biết là chủ nhân của email như trên màn hình đã xuất hiện chưa ạ? Dạ vâng. Xin được chúc mừng chủ nhân của đồng hồ thông minh Xiaomi. Xin được chúc mừng anh Võ Hữu Linh đã trở thành vị khách may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, vậy là ban tổ chức đã nhận được thông tin xác nhận từ chủ nhân của cả 3 phần quà may mắn ngày hôm nay và hy vọng là món quà nhỏ này đến từ CMC TS sẽ giúp ích cho quý vị trong công việc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là hội thảo trực tuyến Data Driven Customer Experience in the Digibank Era do Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC TS tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, Thu Giang xin được gửi lời cảm ơn từ các chuyên gia cùng tất cả quý vị đã tham dự và chia sẻ trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng với những thông tin thiết yếu từ hội thảo, quý vị sẽ hiểu hơn về giải pháp API kiến tạo trải nghiệm người dùng ngân hàng số đến từ MuleSoft, nền tảng kiến tạo số tập trung dữ liệu đến từ Dell Technologies và có cái nhìn toàn cảnh từ chiến lược tới thực tế triển khai ngân hàng số cùng CMC TS. Và sau hội thảo ngày hôm nay thì nếu quý vị vẫn cần tư vấn thêm về những giải pháp này thì xin hãy liên hệ với chúng tôi qua fanpage CMC TECHNOLOGY SOLUTION hoặc website cmcts.com.vn. Chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ sớm nhất. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Kính chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những sự kiện lần sau.
Và ngay bây giờ thì tôi xin phép mời diễn giả chúng ta cùng bật camera lên để chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm nhé. Miss Claire and Mr. Lee, could you turn on the camera so that the organizers could take a photo of everyone? Great, thank you. Sure, hi. Miss Claire, where are you? Could you turn on the camera? I'm here. Oh, I saw you. Awesome. Okay. Vâng, thưa ban tổ chức, là không biết là ban tổ chức đã hoàn thành chưa ạ? Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả và xin chân thành cảm ơn các quý anh chị đã tới tham dự hội thảo ngày hôm nay, và cũng xin là kính chúc quý vị sức khỏe và xin hẹn gặp lại quý vị trong những sự kiện lần sau. Once again, thank you so much for joining our program today and hope to see you in the next events. Goodbye. Take care, everyone. Goodbye. Thank you, everyone. Bye. Thank you everyone. Bye.